students, welcome back to new lesson. Today's class is think everything in English. Think everything in English. It's very important. If anyone want to be a good speaker, first you have to think everything in English, because you are going to speak in English. So that's why you have to think everything in English, because we are Bengali. We are Bengali by born. So English is our second language or basic language. So but English we are not using always. Sometimes we use. So those who are very eagerness, those who are very interested to learn to speak in English, so that's why we have to think everything in English. Because if you wanna be a good speaker in English, if you wanna be a good listener in English, so everything considered, you have to be an expert in English. Not expert, just you can continue do your work. So that's why you have to think everything in English. So if you practice regularly in English, so you have to think everything in English, because here and there, office and other section, so you move here and there, so everywhere you can think everything in English, and you have to practice with your friends, colleagues and others. So as a trainer, as a speaker, as a listener, so everybody we should do practice in English. So our main purpose and focus in your mind, in your for removing inertia, so everything, every side, so we have to think everything in English. This is the point, because of our main obstacle to speak in English. When we will speak others, some Bangla appear in your brain. So you have to remove this system, because if you talk with anybody with any topics, nobody can understand what is your mistaking part, but he try to listen what was the topic, what is the topic. This is the point. So think everything in English. This point, this medicine, you can also think it's a medicine, because before going to this class, just I want to share on point phonetics. Already I have finished some class on phonetics. For if you practice phonetics, no partner, just phonetics will be your partner, and removing inertia, just phonetics will help you. Everything in English. Now the trend English phobia. Now the trend English phobia is doing. English phobia is getting very in danger for the newcomer. So English phobia it's totally backdated. Now the trend we are very conscious. Nobody's no phobia. Just we have to practice listening phonetics and practicing vocabulary. Just speaking totally different vocabulary, we know. So today's class 11, think everything in English. How think everything in English. Example, Mr. Y. Just I'm drawing this picture, Mr. Y. Suppose you are Mr. X. What did you, Mr. Y, answer this question? I ate in the lunch. Suppose I ate an egg, vegetables, mashed potato, etc.
অ্যান এগ। আমরা সাধারণত যদি বলা হয় যে তুমি লাঞ্চে কি খেয়েছো, দুপুরে লাঞ্চে কি খেলে, সেক্ষেত্রে আমরা বলে থাকি যে হোয়াট ডিড ইউ এট ইন দ্য লাঞ্চ। এখন এখানে সে বলতে পারে মাথায়, দেখেন এখানে ডিম, তারপরে হচ্ছে আলু ভর্তা, তারপর হচ্ছে so as a Bengali we always think if we make a sentence first Bangla hit your brain, not just will hit in English। ডিমের জায়গায় আপনার ভাবতে হবে অ্যান এগ, এগ। আপনার আলু ভর্তার জায়গায় ভাবতে হবে ম্যাশড পটেটো। তারপর শাকসবজির জায়গায় আপনার ভাবতে হবে ভেজিটেবলস। সো যখন এই বাক্যটার আপনি উত্তর দিবেন, মিস্টার এক্স কোশ্চেন করছে হোয়াট ডিড ইউ ইট ইন দ্য লাঞ্চ, হোয়াট ডিড ইউ ইট ইন দ্য লাঞ্চ। রিপিটেডলি আপনি যদি আনসার দেন তাহলে আই এট অ্যান এগ ভেজিটেবল অ্যান্ড এগ। ভেজিটেবল, এগুলো ভাবা যাবে না, আপনার ভাবতে হবে ইউ হ্যাভ টু থিঙ্ক ইন ইংলিশ। আই এট অ্যান এগ ভেজিটেবল ম্যাশড পটেটো এটিসি। সো যখন আপনাকে কেউ কোশ্চেন করবে তখন আপনি আনসার দিবেন যখন ওই ওয়ার্ডটি ঠিক আপনার ইংরেজিতে ভাবতে হবে, নট বাংলা। আপনি যদি ইংরেজিতে ভেবে বাক্য তৈরি করেন তাহলে ইনশাল্লাহ আপনার কথা বলতে এবং ফ্লুয়েন্টলি কথা বলতে কোনো সমস্যা হবে না। যেমন আর কিছু জিনিস আপনার মনে রাখতে হবে, যেমন বিভার এম ইজ আর was were plus ing বিভার এম ইজ আর ওয়াজ ওয়ার। এরপরে যদি আপনি ভার্ব ইউজ করেন V1 প্লাস ing, ভার্ব ইউজ করলে V1 প্লাস ing, অথবা ভার্বের V3 পাস্ট পার্টিসিপেল ফর্ম। কিছু নিয়ম জানতে হবে। তারপরে আপনি যদি মোডাল অক্সিলারি, মোডাল অক্সিলারি যদি ইউজ করেন ক্যান, কুড, শ্যাল, শুড, উইল, উড, মে, মাইট ইত্যাদি, এদের পরে V1। এরকম মোডাল অক্সিলারি যেগুলো আছে এদের পরে V1। যদি আপনি এদের পরে আইএনজি ইউজ করতে চান তাহলে ক্যান, কুড, বি, V1 প্লাস আইএনজি। এরকম কিছু আপনার নিয়ম জানতে হবে। তারপরে আপনি যদি এই নিয়মগুলোতে এগুলোতে আপনার ভুল করা চলবে না। যেমন হ্যাভ, হ্যাজ, হ্যাড প্লাস ভার্বের V3। যেমন হ্যাভ, হ্যাজ, হ্যাড ভার্বের V3, আপনার V3 মিনস পাস্ট পার্টিসিপল ফর্ম। এখন অনেকে দেখা যায় যে আপনি যদি হ্যাভের পরে V1 দিয়ে দেন তাহলে হবে না। এরকম কিছু নিয়ম আপনার জানতে হবে। তো দেখা যাচ্ছে যে আমরা যখন ইংরেজিতে কথা বলবো, কোনো বিষয় নিয়ে ভাববো, সবগুলো আগে ওয়ার্ডগুলো কি ইংরেজিতে ভাববো যে কোনো বাক্য তৈরি করার ক্ষেত্রে। আর ওখানে কিছু কিছু গ্রামেটিক্যাল নিয়ম আছে যেগুলো, যেমন আমি যার পরে যদি আমি ভার বসাই আইএনজি বসাতে হবে নয় V3, হ্যাভ অ্যাজ হ্যাডের পরে যদি ভার বসাই V3 বসাতে হবে। এরকম জাতীয় কিছু নিয়ম আপনার জানতে হবে। দেন ইউ উইল speak in English very easily. So dear audience,
if you follow this system and if you practice phonetics, if you practice this way, inshallah you will be a good speaker in English. So what to say in English, how to say in English, just I'm trying to teach you, I'm trying to information with you, so please stay with me. I hope you will be a good speaker inshallah. So আল্লাহ হাফেজ। প্লিজ ভিডিওটি শেয়ার করবেন যেন অন্যরাও উপকৃত হতে পারে। ভালো থাকবেন। দেখা হবে পরবর্তী কোনো একটি নতুন টপিকস নিয়ে।